Hallo. Say hallo. Hello, Nathan. Hello, Nathan. Hello, Nathan. Good morning. Listen, say hi. Oh, good morning. Are you in California? Back home. No. And how was California? A Good. dream? Eh? A dream? Oh, California dreaming. Kentucky is a dream. Ah, okay. No, I like California, but I wouldn't want to live there, I don't think. Hmm. But we were only out there from Wednesday. We went out on Wednesday and then came back on Monday. And we actually took my parents with me, and they had not flown. I don't think my dad had flown for probably 10 years, maybe. Oh, you flew. Yeah. I thought you drove there. No, Yeah, it's probably 30 hours from here, at least, yeah. I'm not sure. Yeah, I just wondered how you made it there on Wednesday and then came back on Monday when you drove, you know. No, it is much cheaper to fly, Yeah. and yeah. Yeah, so 4 hours instead of 30. How do you say that? Statt vier, let's see. 30 statt 4. Oh, okay. 30 statt 4 Stunden. Und seid ihr dann um 7 Uhr aufgewacht oder wann? Letzten Samstag? Äh, kann mich nicht erinnern. Vielleicht 6 Uhr oder früher. Oh. Ist egal. Amanda. Hallo Amanda, wie geht's dir? Wir können dich nicht hören. Mir geht's besser. Ich bin dankbar. Psychisch oder körperlich? Körperlich. Und psychisch? Was ist der Unterschied? Ja, wenn du noch so Schock hast oder Angst oder Stress. Okay, ja, das ist nicht so schwer. War nicht so schwer?
Nein, ein bisschen. Wenn ich angefangen zu fahren habe, dann habe ich mehr Angst gehabt. Ich habe noch nicht wirklich gefahren. Hm, Und wenn Benny fährt, ist es nicht so schlimm. So. okay, okay. Ja. Was ist dieses Wort? Psychisch. Ja. Psychisch ist Psyche ist die like mental maybe? Psychisch. Wie, Mental. Huh? wie buchstabiert man das? PSY CH psychisch like psychological or Okay, okay. ja psychologisch heißt gibt's auch psychologisch, aber das heißt und das hat etwas mit Wissenschaft zu tun, psychologisch. Aber wenn du sagst psychisch, dann ist es deine Psyche, mental. Ah, okay. Und die Psyche ist die your mind or your I don't know, die Psyche. And you said uh, psychologisch? Is that what you said? Psychologisch, Is what? psychological. It refers to science, to the science of psychology. Okay. If you say psychologisch, that always refers to the science, to psychology. But if you say psychisch, then it means it refers to your mind. Okay. Und es gibt einen Psychologen, which is the psychologist, Psychologe. Und dann Psychologie is the science und dann gibt's die Psyche is your mind and psychisch is mental. Okay. Yeah, we use it a lot, psychisch. I think you always say physical and what's the opposite of physical and mental? Mental. Yes. And we would say körperlich and psychisch. Oder man kann auch sagen physisch und psychisch. Kann man auch sagen. Physical, physisch und psychisch. But it's not so common. We would rather say körperlich und psychisch. Man kann auch sagen mental, aber das ist ja nicht so, weiß ich nicht. Viola ist da. Hm? Also wer kommt noch? Kommt? Weiß ich. Also Josua kommt heute nicht, Judith auch nicht. Obwohl Judith gerade hier ist und sie wollte eigentlich zuschauen, aber ihr Papa hat nicht erlaubt. Ludwig, ich hatte ein paar Fragen von die
Ja, Hausaufgaben. One war von die Seite 6, Nummer 3, sagt, leichte Anoraks und Jachen finden sie im zweiten Stock. Und for the other where you say which stories, they say erster Stock. Is it because im is saying if it's masculine or dative, and so you don't say im zweiter Stock? Or is it the role that it plays in the sentence because it's wait. It was what exercise for? page Ja. 6? Ja, okay. Finden Sie im zweiten Stock. Genau. Ja, okay. Okay. Ich kann diese Frage beantworten. Ich brauche kurz Whiteboard. Ein Whiteboard. Bei mir dauert das immer so lange. I know that if you have two different adjectives and one of them kind of shows you which gender the word is, then the other one doesn't have to in the same way. I'm not sure where an example would be. What do you know? Can you repeat it? I'm trying to think of an example. Basically, if you have two different adjectives for something or an article and an adjective, if one of them specifies what gender the word is, then the other one doesn't necessarily have the same ending. It may end in just an E or whatever. Ja. Okay. Okay, I don't know hier if that ist, makes sense. okay. Also da stand jetzt im zweiten Stock. Ja? Mhm. Ups. Stock. So. Und das ist ja das gleiche wie in dem zweiten Stock. Das weißt du? Okay. Dass das gleiche ist? Mhm. Und dann gibt es noch der zweite Stock und zweiter Stock. Okay. Ja? Also. Ja. Genau, also normalerweise, also der zweite Stock, das ist hier im Nominativ. Ja? Okay. Der zweite Stock. Wenn ich habe hier einen Artikel, der zweite Stock. Wenn ich jetzt den Artikel weglasse, if I omit the article, then the R of the article needs to go here. Zweiter Stock. Okay, yeah. So we need to see the article. It doesn't disappear completely if we omit it. It can't disappear. It has to show up somewhere, and it shows up in the adjective. Okay. Do I have colors? Yeah, I have. Okay. Yeah, so there's zweiter Stock is what I was meaning. How Yes, that yes. article. I just wanted to. Okay. This is basics. Okay. Und der zweite Stock und zweiter Stock. Dann haben wir auch einmal gelernt, we have learned that with prepositions, you sometimes have, with prepositions, you use sometimes dative or accusative. Ja? Und mit in nehme ich immer Dativ. In dem, also im. Ja? In dem. Und dann eigentlich müsste man dann sagen im Stock oder in dem Stock.
im Stock. Aber wenn ich dann hier noch so ein Wort dazwischen habe, ein Adjektiv, dann kommt immer, wenn der Stock im Dativ ist, nein, wenn ich sage hier in dem Stock, wenn das hier im Dativ steht, dann brauche ich immer ein N beim Adjektiv. Das ist immer so. Gleich zeige ich hier dieses N. Warte. So. Und das hat etwas mit dem Dativ zu tun. Und ich gebe dir jetzt gleich noch ein Beispiel. Zum Beispiel. Der schöne Hund. Nicht der schöne. Der böse Hund. Und dann, ich gehe mit dem bösen Hund spazieren. Mit dem bösen Hund. Und da habe ich wieder Dativ. Warte mal. Oh Mann. Wo ist denn das? Ach so, hier. Genau, jetzt habe ich wieder Dativ. Und dann brauche ich hier ein N beim Adjektiv. Okay. Mit dem bösen Hund. Und also immer wenn etwas im Dativ steht und ich habe ein Adjektiv, dann brauche ich immer ein N. Okay. What if the noun is like die Kirche? Mit der Kirche, mit der zweiten Kirche? In der Kirche. In der schönen Kirche, ja. Ja, wir haben Versammlung in der schönen Kirche, auch mit N. Das ist egal, ob das jetzt männlich, weiblich oder sächlich ist. Das ist immer. Im Dativ brauche ich immer ein N. Okay. Ja. Die Kirche ist weiblich. Wir versammeln uns in der schönen Kirche. Das ist auch Dativ, ja, in der Kirche. Aber weil das weiblich ist, habe ich nicht in dem Kirche, sondern in der Kirche, weil das ist ja weiblich, ne? In der Kirche, aber trotzdem in der schönen Kirche. Das kann ich hier vielleicht auch noch dazu schreiben. In der schönen Kirche. Und dann vielleicht ein sächliches Wort. Das Auto. Ich, Hä? ich hätte noch eine Idee für das Auto. Ich fahre mit dem schnellen Auto. Ja, mit dem Okay. schnellen Auto. Genau, und da haben wir überall dieses N. Okay. Und das ist hier Dativ. Also das erkennt man hier nicht so gut, weil das weiblich ist. Aber das ist auch Dativ. Okay, gibt's noch Fragen? Yeah, I have a couple. Well, several. First of all, what were the words you now I forgot them. You said sächlich and Ja. well, I've never heard those. Ja, also es gibt, ja, warte mal. Also es gibt das, man sagt
das grammatische Geschlecht, which means gender, Geschlecht. Oder man kann auch sagen Genus. Das ist Latein. Geschlecht oder Genus. Und da gibt es dann weiblich, oder Latein ist das Femininum. Mm. Femininum. Dann gibt es männlich, Maskulinum und sächlich, Neutrum. Ach so, ja, die zweite Wörter sind, was ich bevor gesehen habe. Ah, okay. Ach so, weiblich? Okay. Ja, also ich habe ein paar Fragen. Aus, maybe wait a minute. I had a couple of questions about the homework, but I need to go to my homework to see them. So page 7 of Intensivtrainer. It says, Tom trägt das Hemd genauso gern wie das T-Shirt. And it said ein Hemd and ein T-shirt. No, yeah, but what? I got the same thing. Ach so, ein oder das? Ach so, was war ach so, ja, okay. Mhm. No, well, that wasn't what? I guess that wasn't his question. Sorry, that wasn't my question. Okay. But let me get the answer. What was it? I think I had a question about where gern goes in the sentence. Because I think that's the one that I did wrong. I think that's not the. Is that correct? Tom trägt das Hemd genauso gern wie das T-Shirt, oder? Oh. I'm sorry, I got mixed up on. I think, okay, so you said there is more than one right solution for this sentence. Would that be correct? The way I actually didn't hear anything because I don't know if it's on my side or on your side. it's probably mine. Okay, I'm going to do this. Yeah, the connection's really bad for you, Darren. Is it any better now? Yeah, it's a lot better. Okay. Is that correct? Is that sentence correct? Ja. Also ich habe, glaube ich, gesagt, Tom trägt ein Hemd, ne? Oder? Oder wie habe ich das gemacht in der Lösung? Tom trägt lieber ein Hemd als ein T-Shirt. Ah, genau. Mhm. And so I wanted to make sure that Genauso gern. Ach so. Warte mal. Ach so, ja, genau. Das meinte ich. In this case, there are several solutions because there is no smiley, or it doesn't say how you should write it. There's no plus and no minus, I think. Isn't there? yeah, there's not.
Yeah, so you can choose whatever you want to say, and so in this case it would be right. Tom trägt das Hemd genauso gern wie das T-Shirt, genau. Okay, okay. And then Your paper. yeah, this was okay, this is what I was thinking of. The second sentence, or sentence number 10, it says, so I wrote, Sissy zieht lieber Kleider als Jeans an, and you said, Sissy zieht lieber Kleider an als Jeans. Genau, ja, das ist auch richtig. Du Beides kannst ist beides ist richtig. So it doesn't matter. I figured there would be a place that the an must go and only one place. Yes, it also always goes in at the end, but when you say als, it's almost like the sentence is finished and a new sentence is beginning. So I don't know how to explain it differently because we didn't have it. In German, we have main sentences and Hauptsätze und Nebensätze. Main sentences and by sentences, or I don't know how to. Primary. I don't know. Secondary clauses, or Yes, and it's almost like a secondary clause, the als, if you begin something with als, and so you can put an before als. okay, is it better to do or does it matter? It actually doesn't matter if you have a long sentence. It's sometimes easier to understand if you don't separate it too far from the verb. So it's easier to understand if it's closer to the verb, so people understand it more easily, and the sentence is nicer because yes, but it's both is correct. Okay. Or in the same sentence is another option. Sissy zieht lieber Kleider an als Jeans. Can you put the an after Kleider also? Yes, Or I not? think that's the same, isn't it? Or What? Sissy zieht lieber an Kleider als Jeans. Nein, das ist falsch. Okay. Also Sissy zieht lieber an, das ist falsch. Okay. And Das is there a muss, difference? ja. Gibt es einen Unterschied zwischen als oder wie in einem Satz zu nutzen? Als oder Wie? wie? Oh, ja, wie ist falsch. Aber es gibt Menschen in Deutschland, die so sprechen. Aber das ist eigentlich falsch. Okay, so für Nummer 4. Ich finde das Hemd schöner als das T-Shirt oder schöner wie das T-Shirt? Als. Also manche Deutsche sprechen, manche sagen auch noch, ich finde, wie war der Satz nochmal? Ich finde das. Ich finde das Hemd schöner als das T-Shirt. Ja, ich finde das Hemd schöner als wie das T-Shirt. So sprechen manche auch, aber das ist falsch. Also einfach nur als. Okay. Ja, es ist falsch. Also ihr könnt so sprechen, manche sprechen so, aber grammatisch ist das falsch. People say what? I have a not intelligent question. Is als a preposition anyway? Präposition, nein. No, it's not. It's Okay. a conjunction or so. Yeah, as. Okay, because you didn't use dative there, so for some reason it felt like it should have been as whatever. Use one of the dative articles subsequent to that, but you didn't. So I was like, it seems like it's a preposition. Okay. Als is a preposition. No.
I don't think so. Yeah, and I Also, have, I'm yeah. sorry. Go ahead. Okay, also just to answer Trenton's question, I don't know if you remember this one. Wait, I have tried to insert something. Wait. No. Okay, let me do it. It's V like. No, it doesn't work. So yeah, I don't know. Okay, okay, then I will just share my screen. Oh, I can't. Huh? Darren, can you allow me to share my screen? Yeah, I don't understand why. Now try. Okay, can you see it? No, Yeah. here. Yeah. I don't know if you remember that, and I think Trenton, you referred to that. So there are so many prepositions, and some you use with dative, and some you use with accusative. And here, als isn't here. So, and I think it is not a preposition. So, Okay. Yeah. I do you that. remember that from last time? Yeah. Yeah. Yes. Okay. Okay. Now your question, Darren. In in the not the intensive trainer, but just the regular Lehrbuch, Yes. page 15, it has richtig oder falsch, where we were supposed to answer the questions about the dialogue. And I was Yes. a bit confused because question number 2 in richtig oder falsch. Question number 2. It says die Kunden hat 4 Kleider dabei, and I didn't understand why that one in the answer key it says that is richtig. Yeah, I couldn't understand why that was richtig. Oh. Ui. Ja. Okay, see, Kleider can mean clothes, but it also can mean dress. It sometimes means dress, and sometimes it means clothes, just general. So, and I thought it is referring to the general clothes. And so she has 4 pieces of clothes. But yes, if it refers to dresses, then it's wrong. So I guess, I see. Okay. yeah. Yeah, you are right. So yeah. Okay. Probably- I didn't know if it was like that. I wondered if it was something like that, but I wasn't sure. No, yeah, now I would rather say that it's wrong. Okay. Because I think it refers to dresses really. But when I did it, I somehow thought it referred to the clothes, just pieces of clothes. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Whenever you use the sorry, I'll try to get done. Whenever you use the okay, whenever you say like
Stellen Sie sich vor. So that's talking to someone formally. Mhm. Do you capitalize the sich also? No. Okay. I think the rest of the questions that I have, maybe I'll write them in the as questions later or something. Okay. Thank you. Okay, last, We, huh? do we want the old whiteboard up? Because last time I kept opening Yes. the whiteboard, and I think that's what happened here. No, you can use the whiteboard from last time. Okay, then I'm going to. Do I have to do something? No, I can do it. Okay. Mhm. Let's see. Is that the one we want? Yes, why not? I didn't know if it Yes. was the one from the. No, Okay. I think yes. Last time, there was a question about direct and indirect objects, and I looked it up, and because I never really learned about direct and indirect objects in English in my English in school, in my English classes, I never learned that. So I had to look it up, what it really means. And I found following. And you can correct me if I'm wrong. The indirect object is a word or a phrase that receives the direct object. Okay, I just want to, I just want to put it down. Let me see. Where did you find the tables last time? I think it's in more Okay. at the bottom. Okay. I think I need a table like that. Yes. So okay. We have direct objects and indirect object. And then it says in the definition what an indirect object is. It receives direct object. And the definition for a direct object is, wait, receives the action of the verb. Yes. Okay, and here it receives the action of the verb. And then there are some examples like an example. What is the example here? The teacher gave the students
cake. And then it also says, okay, here the teacher is the subject, then gave is the verb. Then who receives the action of the verb? Cake. And who receives so cake is the direct object. And who receives the direct object? Who receives the cake? The students. So the students are the indirect object. So that's the theory behind it. And I don't know if you ever learned that in school or not. I don't know. But this is the theory behind it. And then you can also ask questions to find the objects. So in here, for the direct objects, you can ask what. What the teacher gave the students what? The answer would be the direct object, cake. And here you can always ask to whom. To whom gave the teacher cake? To the students. So the answer of to whom would be the indirect object of the sentence. And so it doesn't matter if you use the definition, receives the action of the verb, or receives direct object to find the objects, or if you use these question words to find the objects. And in German, okay, sometimes the direct object is associated with accusative and the indirect object with dative. And in most cases, it works. And we also have, in German, we also have question words. Here it would be wen oder was. Because sometimes it's people, then it's wen oder was. And here it would be wem. So we also have question words to identify the accusative object oder dative object. Okay, maybe, yeah, I can use, I don't know, colors. Akkusativ ist immer grün und Dativ ist, glaube ich, blau. So, ups, das war jetzt zu viel. Und ja, also, was ich sagen wollte. Ach so, das ist ähnlich, wollte ich nur sagen, wie im Deutschen. Grün und blau. So. Was ich jetzt sagen wollte, im Deutschen kannst du auch sagen, der Lehrer gab den Schülern Kuchen. Und da ist es das Gleiche. Ja, also Kuchen ist Akkusativ, den Schülern ist Dativ. Wem gab der Lehrer Kuchen? Den Schülern. Wen oder was gab der Lehrer den Schülern Kuchen? Also in dem Fall würde man fragen, was gab der Lehrer den Schülern Kuchen? Genau. So. Leider
ist das nicht immer so, dass das Direct Object und Indirect Object ganz genau das gleiche ist wie Akkusativ und Dativ, weil es gibt auch Ausnahmen, Exceptions. Ein Beispiel für eine Ausnahme. Das hatten wir letztes Mal mit danken. Zum Beispiel, sagen wir mal, we thank the Lord, right? Wir danken dem Herrn. So, wir danken dem Herrn. In diesem Fall ist the Lord direkt oder indirekt? Direct Object or Indirect Object? It's indirect, right? Was, Carissa? It's indirect. Why? Is somebody else talking? Sorry. Okay, go ahead. Why? Why is it indirect? Because we thank the Lord, it never finishes, but we're thanking Him. Preposition for whatever. Okay, so if we extend the sentence for the good weather, you mean that? Yeah. Okay, so okay, then maybe it always works, because I thought this would be an exception, but maybe then there are no exceptions. I believe that in that case, you can't say, I thank the Lord for, well, I don't know. It's a prepositional phrase. When you say, Yes, but exactly. too, I guess. I gave Ah. Amanda the ball. Or I gave the ball to Amanda. To Yeah. Amanda is a prepositional phrase, so never mind. I guess I agree with Krista. So. Yes, I mean, these words like preposition for, they always indicate direct or indirect object, because I showed you the diagram where we had the dative and accusative with the prepositions. So they indicate if it's direct or indirect, but in this case, for the good weather, for what? Yes, right? So the question is for what? Think for what? So the question is for what? So it's a direct object, for the good weather. And then to whom? To the Lord. So this, I thought it was an exception, but it's actually not. It just shows that it works. So maybe we can find exceptions where it doesn't work, where we cannot compare direct object with accusative or indirect object with dative. But I couldn't find an English dictionary or something, or a grammar book that really compares indirect and direct with accusative and dative. So I'm not sure if it always works or not. So
but it should work in most cases. Zum Beispiel, vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wir hatten ja das Verb stehen, also das Kleid steht dir. Und wie wäre die englische Übersetzung? The dress becomes you, or what? The dress looks becoming on you. Looks becoming on you. Okay. I guess you can say it becomes you too. I just don't hear that much. On you. So looks what? Coming? Yeah, I don't know. The option could be it flatters you, it looks attractive. What? It flatters you. I didn't get it, sorry. Sorry, I'm gonna talk. Did someone get her? The dress? Okay, let's see. The dress flatters you or it looks becoming on you. Okay, flatters you. Okay, let's try this. Flatters you. So is you direct or indirect? I think it's direct Why? because there isn't any other word before it. Yes. Yes, and that's the problem, because in German we have sometimes we have verbs that we use dative or indirect. This is indirect in German, but in English this would be considered direct, I guess. And so, because I read a rule that says if there is only one object, it's always direct, right? So this would be an exception. So do you have questions regarding this topic? No questions? Okay. Then yes. I don't know. Was it too much homework this 2 weeks, or was it not enough? How did you feel with the homework? I don't think it was too much if you spread it out, but when you tried to do it all in one afternoon, it was too much. Yeah. I liked it. Yeah, I'm with Trenton. What did you say, Tiffany? I said, yeah, I'm with Trenton.
I was Okay. done with German by the end of yesterday. I was just like, just get through by the end of yesterday. I was just like, just get through with it. Okay. Yeah, I don't know how busy you are, so if you are busy, Real then busy. I mean, just Yeah, the problem is not that we're too busy. no. It's prioritizing the time. okay. Yeah. I found it, well, it was pretty difficult. And sometimes I didn't quite know what they were asking me to do, but I just tried to learn the concept because I know you weren't scoring it. So I was just using the score key sometimes to just make sure I was doing it right and then know why and just teaching myself responsibly. Yes. I mean, if you do it responsibly, then it's okay. Yeah, actually, that's also how I learn sometimes with the answers. But yeah, you have to do it responsibly, of course. And since you are doing it voluntarily, I mean, you are doing the course voluntarily, so I guess you do it responsibly. Yeah. Okay, then I would suggest that we. Do you feel we should go through some of the grammar of last time again, or do you think we can go to the next chapter? I'm Let's go. fine to keep going. I think that I think the amount of homework was, I mean, like, it was not too much, I don't think at all. Okay, because, you know, I always also thought I wanted to give you also or let you learn the vocabulary for the next chapter during these 2 weeks. And so I wonder if you would be able to do that, to have the grammar homework and then plus learning vocabularies for the next chapter, because then we can do one chapter every other week. Because if we don't do that, both, you know, grammar and vocabulary, then we have to take 4 weeks for one chapter, and I think that's pretty long. I'm fine with that. That's what we did last time, I think, and I think that sounds good as far as I'm concerned. And Okay. I think Tiffany is. Okay, because the vocabulary you can do it like every day for 5-10 minutes or so, and then the grammar, yeah, you do it in one afternoon, like Trenton and Tiffany. Hey. Okay, so okay, let's do the next chapter then. Let's see. Sorry. Yeah. Okay, I think the grammar of the next chapter is something you already know. There are these modal verbs like dürfen, können, müssen, wollen. Das könnt ihr, oder? Ich dachte, Mobile Verb bedeutet like vorbereiten oder yeah, something like that, or anziehen. Du musst lauter sprechen. Also ich dachte, Mobile Verb bedeutet zum Beispiel vorbereiten. Ich stelle mich vor,
and you separate the preposition from the verb. I thought that was a mobile verb. Mm-mm. Modal. What is it? Nicht, hast du mobile gesagt? Modal. Modal. Oh, Modalverben. I thought it was a mobile verb. It No. was mobile and it moved around. Okay. Modalverben. Das sind Verben, ihr kennt das eigentlich schon. Das sind Verben, so was wie können, müssen, dürfen. Okay. So, dürfen. Und dann können. Achso, das könnte ich ja auch in dem. Achso, ja, warte. Ich mache mal so eine Tabelle wieder. So. Also, hier schreibe ich jetzt rein. Dürfen. So, was haben wir hier noch? Dürfen, können, müssen und wollen. Das könnt ihr, ne? Okay, können, müssen und wollen. Und jetzt machen wir gleich was Interaktives, damit jeder mal was macht. So. Ach so, nee, dann machen wir das hier, dürfen hier weg. So, und jetzt dürft ihr gleich diese Verben konjugieren. Also hier ist ich. Ich, du, er, sie, es. Wir, na, wir, ihr. Und sie. Das ist, glaube ich, zu groß, ne? Ein bisschen kleiner machen. So, und jetzt kann jeder, also jetzt machen wir das so. Carissa macht können. Trenton macht müssen. Darren und Tiffany machen wollen. Und Amanda, die ist, warte mal, ist Amanda da? Ja. Amanda kann wahrscheinlich nicht, ne? Du bist ja im Auto, ne? Oder geht das? Sie kann schreiben, hat sie gesagt. Dann macht Amanda dürfen. Okay, dann, also dürft ihr jetzt die Tabelle ausfüllen. We should say it. Ausfüllen. Okay. Schreiben. Wie schreibt man mit dieser Dulibab? Mit was? Dulibop? This, genau, this table. How do you write with it? You just click into the table and you can write, I think. For me, it's not showing a keyboard for me to write with. Ah, you are on the phone? Yeah. Ah, okay. Then you just, oh, I don't know. So you're all on the phone, right? So it doesn't work, I guess. I don't think Darren's on a phone. Ja, oder dann sagt ihr mir einfach und ich schreibe.
Okay, dann machen I wir, might not know it, but anyway. ja, dann machen wir das einfach so. Dann fangen wir an mit Carissa können. Carissa, was ist das für ein Pfeil? Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Okay, warte mal, nochmal. Ich kann, du kannst, Er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. und sie können. Okay. Dann, wer hat müssen? Trenton, glaube ich, ne? Ja, genau. Aber ich weiß, ich kann es versuchen. Ja. Ich muss, du musst auch, oder? Musst. Musst, okay. Und ja, er, sie, es. Is it also must or is it? I don't know. I never Muss. spell it. Muss. Okay. Wir müssen. Ihr müsst. 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 Okay. Sie müssen. Okay. Und jetzt Darren und Tiffany? Komisch. Yeah, müssen is very hard for me also. I forget about the do, how, if it has a T or not. Okay, do you want to do like... Okay. Okay, ich will. Ich will. Du willst? Willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. Und sie wollen. Richtig. Und dann Amanda hat schon geschrieben, darfst, er darf, wir dürfen und ihr dürft, so. Und warum sind das jetzt Modalverben? Weiß das jemand? Because sometimes they change to umlaut. Yeah, but there are also other verbs that change to a umlaut, which are not Modalverben. Und was bedeutet Umlaut? Ä, Ö, Ü. Vowels? Yeah, but these vowels with the dots. Oh, okay. Special letters. Yeah. Does it mean that these do they have to work with another verb, or can... Yes, Yeah, exactly. you can't say them like ich darf. They always work with another verb, right? Yes and no, because sometimes if you ask darfst du zum Beispiel, darfst du mitkommen? And then ja, ich darf. Yeah, Then but you don't. you're implying work Exactly. with another verb, right? Exactly. So yes, you're right. So that's what Modalverben are. They always need another full verb. We call the other verbs full verbs, and these are modal verbs. So the modal verbs, they always need a full verb. Zum Beispiel, und dann ist es so, dass wenn if I use a modal verb, then you always conjugate the modal verb, but the full verb is in the infinitive, or in the... You understand infinitive? Infinitive? Ja, können, müssen, wollen, dürfen. Yes, exactly. Also wollen. ich kann
kommen. So kommen is in the infinitive. So these, I would say these sentences are the easiest in German because you only have to know the conjugations of the modal verbs, and then you can use the infinitive of the full verb. So that's why these conjugations are so important, because we use them quite often. Okay, and that's basically it. There is nothing more to say, I would say. Are those the only modal verbs, or am I? Yeah, no. Is sollen? Is that a Ja, modal? sollen, ja, sollen genauso. Sollen. Or sollten? Yeah, sollten and sollen is the same. Okay. Okay. Sollten is Huh? Trenton, what did you say? I was thinking that sollten was a perfect tense, but it's not. It's the full. Sollten? No, ihr sollten. Is that the conjugation for ihr? Nee, ihr sollt. But Okay. sollten is actually, I think it's advanced. We didn't cover it yet. Sollten is conjunctive, conjunctive. So that means it's not like active. It's not active, but it's almost like like you have, I forgot the verb, but you have sometimes phrases with if. So conditional. Yeah, it's conditional. Sollten is conditional. Du solltest. Du kannst sagen, du sollst oder du solltest. So solltest is more conditional. Und du sollst is almost like you must. But du solltest is, yeah. Wow. And then do we have that in English? Yeah, would. If you would come, then we could have fun. Like it would. Yeah, I think sollten is I don't know if you can translate it into English, but would is doing the same. You know, if you say I would do something, then it's conditional. You are not doing it. It's almost like in case of something. And sollten is also something like that. So I'm actually. Is that's something we will learn later, right? Yes, exactly. But you asked if we have more modal verbs. Yes, werden, sollen, and maybe even more, but yeah. Is it on the Haben. verb? Haben auch. Ja, Carissa? Is it as verb specific? You can say ich könnte, ich musste, wollte, dürfte. Like you can Genau. by adding a PE. Genau. Könnte, müsste, wollte, dürfte. Ja, das ist alles das Gleiche, ja. Aber das lernen wir später. Okay, also dann hatten wir das und was gibt es noch hier in der Grammatik, in der nächsten Grammatik? Schaue ich mal kurz. Dann gibt es ja, dann, also letztes Mal hatten wir die Personalpronomen. Genau. Und dann gibt es jetzt auch noch die Possessivpronomen.
Die schreibe ich jetzt einfach hier dazu. Possessivpronomen. Oder vielleicht hier. Okay, Possessivpronomen. Wer weiß noch mal, was das ist? Mein und meine. Genau. Also ihr wisst ja, ne, was das ist, Possessivpronomen. Oder wer weiß das nicht? Ich glaube, wir hatten das schon mal. Letztes Jahr oder so. So, Possessivpronomen. Ja, also ich will jetzt auch nicht alle Possessivpronomen durchnehmen, aber Possessivpronomen, die werden auch im Dativ und im Akkusativ geschrieben. Also wir haben einmal, da muss ich wahrscheinlich auch wieder so eine Tabelle machen. Wir haben Akkusativ, Nominativ, Akkusativ, Dativ und dann, nee, ja genau. Sowas. So. Also einmal haben wir mein, das ist männlich, dann meine ist weiblich und mein sächlich. Also einmal das Geschlecht und dann, wenn ich das jetzt im Akkusativ für das Männliche, was sage ich dann? Zum Beispiel Hund. Das ist jetzt zum Beispiel mein Hund. Ach ja, genau. Mein Hund. Meine Katze. Und mein Baby. So, im Akkusativ, wie würde ich das schreiben? Yeah, Amanda said it already, but meinen Hund. Ja. Meine Katze. And mein Baby. Genau, und Dativ ist, glaube ich, leichter. Weil meinem Hund. Meine Katze. Meiner Katze. Meinem Baby. Genau. Okay, also ich glaube, das ist auch Wiederholung. Das kennt ihr schon alle, oder? Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr. Und was? I need to memorize that. Yes, I've heard of it and I understand it, but Yes. yeah, I haven't memorized it, so I Okay. just screenshotted it. Yes, and you know, the thing is you will get homework assignment, and so you will get to you will practice it. Oh, so possessive pronoun is in the homework. Yes. Okay. Yes, that's basically it. And we also have in the homework, there will be dative and accusative
in the sentence what we did in the beginning. So yeah, that's basically it. We will have Dativ und Akkusativ, Possessivpronomen und hier diese Modalverben. Das ist eigentlich schon alles für das nächste Kapitel. Dann müsst ihr noch die Vokabeln lernen und ich gebe euch die Hausaufgaben. Leider, ich würde gerne mit euch so noch Übungen machen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Vielleicht können wir noch eine Übung zusammen machen. Eine Übung oder eine Aufgabe. Und zwar mal schauen, was kann er hier machen? Hm. Entschuldigung. Ja, okay, dann machen wir mal diese Aufgabe hier. Ich muss jetzt freigeben. Hier machen mal diese Aufgabe, Aufgabe B. Da sind die Sätze so, uns eine Waschmaschine schenken meine Eltern. Ach so, das ist ja einfach. Ja, das ist zu einfach, Entschuldigung. Ja, dann machen wir mal was ganz anderes. Ich lese euch jetzt ein paar Sachen vor und ihr müsst das verstehen, was ich euch lese. Moment. Transkript. Also es geht hier um diese Aufgabe. Aufgabe C. Stefans Anrufbeantworter. Which means Stefans answering phone, answering machine. Ist das so auf Englisch, answering machine? Or? Yes. Okay. Genau. So. So, ich lese jetzt vor. Hier ist der Anrufbeantworter von Stefan Bergmann und Alexandra Meink. Wir sind wieder mal nicht zu Hause, würden uns aber freuen, wenn Sie eine Nachricht für uns haben. Wir rufen Sie dann gerne zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. So, jetzt müsst ihr mir sagen. Ich sehe jetzt meinen Bildschirm nicht. We can also see that screen. Really? Yeah, I don't know if That's why. Oh, sorry. Okay, then I have to do something else here. Do you want me to share my screen? Yes. Yeah, okay.
Okay, can you see that? Yes. Which page? Ähm, Welche Seite? ja, warte mal. »20«, glaube ich. Ja. 20 im Buch und PDF 15. Ah, hast du? Okay, dann fangen wir jetzt an. Hört gut zu. Aufgabe 1, Beate. Hallo Stefan, hier ist Beate. Ich habe gerade eure Karte bekommen. Das ist ja toll. Ich finde das so süß, dass ihr das jetzt doch noch macht und gratuliere euch ganz herzlich. Vielen Dank für eure Einladung. Ich kann aber leider nicht kommen, weil ich genau in dieser Woche eine Geschäftsreise machen muss. Das finde ich sehr schade. Aber ein Geschenk bekommt ihr trotzdem von mir. Habt ihr eine Geschenkeliste? What are we supposed to be doing with what you're saying? You Answering have questions? Yeah, you have to answer A or B and then C or D. Okay. So A or B. Kommt sie oder kommt sie nicht? B. B, Ja. Und C oder D? D. Ja. Wait, sorry. Why are they not getting a present? Because she does not have it yet. She isn't coming. It says hat ein Geschenk. Sie hat ein Geschenk? Aber ein Geschenk bekommst du trotzdem. She doesn't have a gift. She's asking if she has a gift list or a wish list. Okay, yeah. Ja. Sie hat noch kein Geschenk. Vielleicht später, aber ja. Okay, dann 2. Oh nein, schon wieder der Anrufbeantworter. Oh, Entschuldigung, also hier ist Tina. Danke für die Einladung. Das ist echt blöd. Genau an den Tag feiert meine Mutter ihren 75. Geburtstag. Da muss ich hin. Die ganze Familie kommt da. Also feiert schön. This is yeah, B and D. Ja, I'll let someone else do it now. okay. Nummer 3, Lukas und Anne. Ist das zu schnell? Soll ich langsamer lesen? Das ist perfekt. Okay. Yeah, we need the practice. Hi Stefan, hier ist Lukas. Wow, super. Ich gratuliere euch. Danke für die Einladung. Anne und ich kommen natürlich gerne. Wie macht ihr das mit dem Hochzeitsgeschenk? Habt ihr eine Geschenkeliste? Noch ein Problem. Wir müssen Timo mitbringen. Kommen noch andere Gäste mit Kindern? Ist das Bergfried auch ein Hotel? Dann kann Timon da irgendwann ins Bett gehen. A and D. Ja. Und 4. Guten Abend, Stefan. Hier ist Barbara. Heiko und ich kommen gerne, aber Heiko muss am 6. Mai nach Berlin. Kannst du uns für 24 Uhr ein Taxi bestellen oder fährt noch ein Bus? Sag doch Bescheid. AC.
What? A and C. And D? C, C. C like Caesar. genau. Ja, richtig. Okay. Ja, ich muss leider jetzt gehen, weil ich zur Versammlung muss. Danke. Ja, ihr bekommt also noch eine Hausaufgabe morgen und die Vokabeln, die könnt ihr schon anfangen zu lernen für das nächste Unit. Also ich kann euch auch noch die Seite schreiben, wo die Vokabeln zu finden sind. Okay, wie findet ihr solche Aufgaben? Listening exercises? Do you think they are good or not? What was the question? How you like the listening exercises? I like them. Very good, because I need, yeah, Praktisch. very good. Okay, Is practical praktisch? ja. Ja, okay. Sie sind praktisch, glaube ich. Mhm. Ja, The other stuff is too. But ich weiß, warum, but, warum sie praktisch sind, weil du nicht schreiben musst. genau. Okay. Dann alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss. Okay, tschüss. Und bei Fragen einfach in den Chat. Was? Okay. Ja, tschüss. Danke. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach im Chat schreiben, ne? Ja, Okay. Okay, tschüss. tschüss.